Mr. Robert Turner, could you please tell me why are you here today? Doctor, I am feeling short of breath for the last 3 weeks. I don't know what happens to me. I think this is increasing day by day. And I noticed when I walk faster, I feel this short of breath. Even when I want to go upstairs, I feel this short of breath. I went to my GP. He measured my blood pressure. He said that my blood pressure is completely normal. He referred me to you for further evaluation. Okay, thank you, Mr. Robert Turner. So I will manage to solve your problem. Okay, and is it first time you're feeling breathlessness or? Yes. Okay. And before 3 weeks, are you okay? Yes, more or less I was quite okay. Okay, and then how it is start? It is gradually or suddenly? Gradually, I'm feeling that I have some sort of short of breath. Is it increasing day by day or is same on after starting? Yes, increasing day by day. Okay. How frequently do you experience breathlessness? All the time? Not all the time, but mostly when I actually walk faster and I try to go upstairs. Recently, I have noticed that in some cases, even when I sit down, I feel short of breath. Okay, and how it is relief when you are rest? Yes, most of the time, if I take some rest, I feel better. Or any medication make it better? No, I didn't take any medication. Okay. And does it increase in, you see that, does it increase in lying down? No. And it at the night? No. Okay. Did you feel ever that you have to wake up at the night for gasping air? No. Okay. And is there any leg swelling also? No. And it is increase in on exertion? Yes. Okay. And okay. And do you have any chest pain? No. Okay. And any racing pacing of your heart? Yes, I feel some racing of my heart when walking. Okay. And have you measured your pulse during this episode? No, I didn't measure, but I think there I have abnormal sensation of my heartbeat during that time. It is high or low? High. Low heartbeat you feel. Okay. High. Is it regular or irregular? I think regular. Okay, regular. Do you have any experience of loss of consciousness? No. Okay. And any do you have any cough? No. Okay. And any raised body temperature? No. Okay. And any cough, any blood in coughing up of blood? No. Okay. And any history of any hello? Hello. Apart from this, do you have any other problem you should aware of? Like? And like, do you have any previous history of high blood pressure? No. Diabetes? No. Okay. And any history and weight change recently? No. Okay. And any lumps and bumps anywhere in your body? No. Okay. And any joint pain, any rashes? No. Okay. And do you have any other kidney problem? No, actually I didn't check my kidney function recently. Okay. And kidney function. Any past history of the joint problem? No. Okay. On any gland problem?
No. Okay. And what is your, what do you do for your living? I'm a school teacher. Okay, school teacher. Uh, and do you have previous history of the asthma? No. Okay. And only you told that you have the awareness of the heartbeat. Yes. Okay. And okay. And I want to ask some more question that is not maybe not related to your condition. Then do you have any uh, mm, any tummy pain? Yes, I have some sorts of tummy pain Okay. And for how long? for last few months. And where it is? Actually, this is in my upper tummy, and doctor said that I have gastric problem, and he gave me some anti-ulcerant. Now I Okay. feel much better. Okay. And do you have any problem in your bowel problem? No. Okay. Any waterworks problem, amount, color, change in frothiness? No. Okay. Do you have any headache or any vision problem? No. Okay. And any problem in any weakness in any weakness? I feel generally very weak Okay. For how long? for last few months. Few months. Okay. And do you have any problem from standing from sitting? No. Okay. And you feel tiredness for all the time or in particular time of the day? All the time. Especially when I do something, I feel more tired. More tired. Okay. And are you paler? Anyone tell you that you are getting paler day by day? Yes, my wife said that I'm getting paler. Okay. And do you have any lumps and bumps anywhere of your body? No. Okay. And how about your mood? Is it changed recently? No. Okay. And do you have any previous investigation? No. Okay. And recently, and what about what do you do? You are a school teacher, and Yes. do you have any previous job or do you have any previous job or a school teacher? No. No previous job. And do you smoke? No, I don't. Okay. Do you drink alcohol? No. Okay. Whom do you live? I'm living with my wife and two daughters. Are they supported at home? Yes. Okay. Do you need any social support at this moment? No. How your illness, how it is impact on your daily work? Because of this, I feel very weak and tired all the time, and I'm scared what might going on. Okay. And after talking, after more discussing, I will answer your question. Is it okay? Okay. And do you have any similar type of family, any history of family disease, any note? No. Okay. Any history of early death in the family? No. And I want to ask some more personal question. Are you taking any party drug? No. Okay. And after talking to that, I have summary that you You have are 2 minutes. having You have 2 minutes left.
what is your summary that you have the shortness of breath for about 3 weeks, and also you have the racing pacing of your heart. Apart from this, you also have some abdominal pain, and that is relieved with antiulcerant, and you have fatigueness all the time with you. Yes. Is it okay? Yes. And what is your concern? My concern is, what is the cause of my short of breath? Do you have any lung problem? Okay. After taking the history, and I thought that I have the few possibilities in mind, that you have the racing pacing of the heart. At this moment, we do some blood test, and want to do some blood tests and imaging to find the disease. And I think it may be increased pressure in your blood channel in the lung, and we will involve multidisciplinary team, and then after then I will book another meeting with you and further discuss the management plan with you. Is it okay? Okay. And do you have any other concern? No, thank you. Time is up. So what is your diagnosis? Or any differentials you have? I can primary pulmonary hypertension. Okay. Anything else? Anything else? Maybe lung fibrosis, maybe interstitial lung disease. Why pulmonary hypertension? I only found the breathlessness and palpitation. There is no chest pain. তো pulmonary hypertension এখানে কোনো ফিচার আছে? breathlessness তো সব ডিজিজে হতে পারে। palpitation pulmonary hypertension হলে আপনি leg edema কথা জিজ্ঞেস করতে পারতেন। হ্যাঁ, leg edema জিজ্ঞেস করতে, আসলে leg edema নাই। তাহলে pulmonary hypertension হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম, তাই না? হ্যাঁ। pulmonary hypertension মানে তো leg edema হবে, তাই না? সেটা একটা পসিবিলিটি। হ্যাঁ, palpitation। lung fibrosis কেন ঠিক বললেন? progressive breathlessness এটা। হ্যাঁ, progressive breathlessness এর জন্য। এটা তো হতে পারে, progressive breathlessness can be feature of। আর রুল আউটটা এখানে হার্ট কজগুলো যেমন বের করতে হবে, ভালভিউলার হার্ট ডিজিজ আছে কিনা। আপনি আর কোনো ফাইন্ডিংস পেয়েছেন এখানে? আর তো ফাইন্ডিংস পাইনি। পেশেন্টে কি কি প্রবলেম পাইছেন এখানে? প্রবলেম লিস্ট কি কি বলেন তো? প্রবলেম লিস্ট হচ্ছে breathlessness and palpitation and tiredness, আর তো কিছু পাই নাই আমি। anemia? anemia, হ্যাঁ, anemia পাইছি, anemia and anemia পাইছি। anemia কেন হলো তা? এটা চিন্তা করছেন যে একটা পেশেন্ট কেন, একটা এলডারলি পেশেন্ট কেন এনিমিক হচ্ছে? ম্যালিগন্যান্সির জন্য হতে পারে। why not gastritis? তো abdominal pain ছিল, পিপে পাচ্ছে, হ্যাঁ, গ্যাস্ট্রিক ম্যালিগন্যান্সি একটা পসিবিলিটি। হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা, এখন আপনার হিস্ট্রিটা কিন্তু খুব সুন্দর হয়েছে, গোছানো হয়েছে। আমি ভাবছি আপনি ডায়াগনোসিস ধরে ফেলতে পারছেন, কিন্তু আপনার যে ডায়াগনস্টিক ফ্রেমওয়ার্ক যেটা আমরা ডিডি লিস্ট, সেটার মধ্যে এনিমিয়া ছিল না এজ এ কজ অফ ব্রেথলেসনেস। হ্যাঁ, ও আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ, ব্রেথলেসনেস এ একটা কমন নন কার্ডিয়াক নন পালমোনারি কজ হচ্ছে এনিমিয়া। হ্যাঁ, নন কার্ডিয়াক কজ হচ্ছে এনিমিয়া। হ্যাঁ, সবগুলাই কিন্তু যাচ্ছে, দেখেন, ব্রেথলেসনেস, পালপিটেশন সবই যাচ্ছে। অ্যানিমিয়া ডিয়েটা জিজ্ঞেস করলে মনে হতো ডিজিনেস। অ্যানিমিয়া তো আপনি বের করে ফেলছেন। তো অ্যানিমিয়াতে যে এই প্রবলেমগুলো আপনি এক্সপ্লেইন করতে পারেন, সেটা আপনি খেয়াল করতে পারেন নাই পরীক্ষার এক্সামিনার। সেজন্য আপনি একটা অড একটা যেটা মিসফিটিং, বরঞ্চ অ্যানিমিয়াতে এখানে ফিটিং, মিসফিটিং একটা ডায়াগনোসিস পালমোনারি হাইপারটেনশন নিয়ে আসছে, তাই না? এটা আপনার যাচ্ছে না। এবং প্রাইমারি পালমোনারি হাইপারটেনশন একটা মেল, তা হচ্ছে 55 বছর বয়সে, ইউজুয়ালি ফিমেল আর্লি অনসেট হয়, আর্লি ফিমেল 40। হ্যাঁ, ঠিক না? 30s এবং 25 থেকে 30 বা 40 পর্যন্ত হয় কেস। কাজে আপনি কিন্তু একটু বায়াস ছিলেন তাই না? তো যখন আপনি কিছু
খুঁজে পাচ্ছিলেন না, তখন আপনি একটু কনফিউজ হয়ে গেছেন যে কি হতে পারে, কিছুই পাচ্ছি না, কিছুই পাচ্ছি না। কিছুই পাচ্ছিলাম না। কিন্তু আপনি আসল জিনিস পেয়ে গেছিলেন, কিন্তু এটা আপনি সাজাতে পারেন নাই, কারণ হচ্ছে আপনি ওইটাকে কনসিডার করেন আপনার ডিগ্রি লিস্টে। হ্যাঁ, এজন্য যেটা বলে আপনার ডিফারেন্সিয়াল লিস্ট যেটা থাকবে, যেটা আমি আরেকটা নাম বলি ডায়াগনস্টিক ফ্রেমওয়ার্ক, সেটা হইতে হবে রোবাস্ট। সেটাতে মোটামুটি কমন যে কজগুলো এবং মোটামুটি কমন কজগুলো থাকতে হবে, এটা হচ্ছে রোবাস্ট হইতে হবে। সেকেন্ড হচ্ছে এটা খুব খারাপ কজগুলো, খুব মানে ডেঞ্জারাস কজগুলো মিস করা যাবে না, কারণ আপনাকে শো করতে হবে যে ইউ আর সেফ ডগ। যেহেতু এখানে আপনি এনিমিয়াটা আপনি কমন কজ, হ্যাঁ, আপনি দেখবেন যে এনিমিয়া পেশেন্ট গুলো কিন্তু ব্রেথলেসনেস, পালপিটেশন, উইকনেস নিয়ে আসে। হ্যাঁ হ্যাঁ, পালপিটেশন, উইকনেস নিয়ে আসে। কাজে এইখানে আপনি সবই পারছেন কিন্তু ডায়াগনোসিস ভুল করতেছেন। হ্যাঁ, কাজে এখানে একটু সতর্ক হতে হবে যে ডায়াগনস্টিক লিস্টটাকে আপনি শুনতে করতে হবে। আদারওয়াইজ আপনি যে হিস্ট্রি গুলো নিয়েছেন খুব ভালো হয়েছে, যে প্রথম অংশটা, তারপর রেসপিরেটরি কমপ্লেইন গুলো জিজ্ঞেস করেছেন, কার্ডিয়াক কমপ্লেইন জিজ্ঞেস করেছেন, তারপর হচ্ছে সিওপিডি, অ্যাজমা হিস্ট্রি ছিল কিনা, তার ফ্যামিলি হিস্ট্রি নেওয়া, হ্যাঁ, স্মোকিং, অ্যালকোহল এগুলো জিজ্ঞেস করা, অকুপেশনাল হিস্ট্রি নিয়েছেন, সেজন্য আমি থ্যাঙ্কস দিব। অকুপেশনাল হিস্ট্রি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন কেস অফ কিছু কিছু ডিজিজে, বিশেষ করে অবস্ট্রাকটিভ ডিজিজ অথবা রেস্ট্রিকটিভ ডিজিজ, এসব ক্ষেত্রে অকুপেশনাল হিস্ট্রি খুব ইম্পর্টেন্ট। আরো দু একটা হিস্ট্রি, রিসেন্ট কোনো পেটস, বাসায় কোনো রিসেন্ট পেটস আসছে কিনা, এটা নিতে পারতেন। হ্যাঁ, তো তার অ্যাজমা কোনো হিস্ট্রি নাই, তাহলে কি আবার নিব? অনেকে হয়তো বা নিউ আনসার হতে পারে, তবে এই যে লিস্ট লাইক নিয়ে ফরম্যাটে রাখা ভালো, যখন আপনি কিছুই খুঁজে পাচ্ছেন না, তাই না, তখন একটু ফরম্যাটে রাখা ভালো। আচ্ছা, এটা ডক্টর উইনি আছো? হ্যাঁ ভাই আছে। আচ্ছা, এটা তুমি দেখো, হ্যাঁ, এই টেস্টটা আলামিনকে লাস্টে করো। এটা কি ভাই স্টেশন 2 না স্টেশন 5? শুরু করবো? আহ ওকে, স্টার্ট। আচ্ছা, just got second. Okay. Okay, start. Hello, good evening. Good evening. My name is Dr. Arjuman Sharmin. I'm one of the doctor of this clinic. Nice to meet you. Nice to meet you, doctor. May I confirm, are you Mr. James Kane, 55-year-old? Yes, doctor, you are right. I have been asked to take some history from you. Is that okay with you? Sure. Okay. Meanwhile, I will take some notes and the things will be confidential. So, Mr. James Kane, I understand that you are troubled with cough for the last 6 weeks. Could you tell me more about it? Yes, doctor, I'm having this cough for the last 6 weeks, and I don't know what happens to me, and this is very irritating. I'm having cough all the time, more on the night, and I went to my GP. He has examined me. He found that I don't have any lung problem. He also investigated me. I have done an X-ray, which is completely normal, and I'm not sure why I'm having this cough. So Okay. I'm here for your help. Okay. I'm sorry to hear that, Mr. James. We will try our best to help you out. So, when did it happen? Is this only for the last 6 weeks? Yes. Did it happen suddenly or gradually? More or less gradually. Okay. Has it happened before or this is the first time? It's the first time. Okay. Is it increasing, decreasing, or the same? I think the same, more or less. Okay. Is it the same throughout the day? No, more on the night. Okay. So, does it disturb your sleep? Yes, you are right. Okay. So what makes it worse? Have you noticed? Like any cold or exercise, any dust, fume, smoke, or animal, anything? No, actually, when I try to sleep, I feel more cough.
Okay. So have you noticed what makes it relieved? Like when you take some syrup or inhalers or anything? I tried some syrup. Initially it was, but I think nowadays this is not working at all. Okay. So Mr. James, is it associated with any phlegm, No, any chest pain, no, any coughing up of blood, no, any breathing difficulties, no, any noisy chest, no, any change of your voice, no. any runny or itchy nose? I had some nasal congestion also for the last few months. Doctor said that this is due to allergy. Okay. Okay, right. Is this how many days you are having this problem, your nasal I congestion? am having these issues for long time. I have some allergic rhinitis, but recently I think I have some sorts of nasal blockage or something like that. Okay. Okay, right. So do you have any watery eyes or itchy eyes? No, Any facial pain? no, Any headache? no, Okay. So have you noticed? Did you inhale any foreign body? no, Okay. Do you have any raised temperature? no, Okay. Any night sweating? no, How about your weight? Any weight changes? no, Any change of appetite? no, Any lumps and bumps anywhere else? no, Have you noticed? Does anyone told you that you are becoming more paler day by day? no, I don't think so. Okay. Any yellow coloration of your eyes or skin? No, Okay. Any awareness of your heartbeat? no, Okay. So is there any leg swelling? no, Okay. So do you have any weakness of any part of your body? no, Any tingling numbness anywhere? no, Any confusion? no, Okay. Do you have any problem with your vision? no, Okay. Any soreness in your mouth? no, Any difficulty in swallowing? no, Heartburn? no, Any acid taste in your mouth? no, Okay. Any tummy pain? no, Any problem with your water work? no, Bowel work? no, Any joint pain? no, Skin rash? no, Any muscle pain? no, Okay. Are you being dizzy while you stand up from the sitting position? no, Okay. So do you have any significant past medical history that I need to be aware about? no, Like any asthma or, okay, right. Do you have any diabetes, no, high blood pressure, no, high cholesterol level? Have you noticed? no, Oh, okay. Okay. Yeah. Have you ever been hospitalized? no, Any surgery? no. Okay. What medicines you're on? Can you show me the list? I'm taking some cough syrup, Mm-hmm. ambroxol hydrochloride, Mm-hmm. and also I'm taking some antihistamines, histacine. Okay. So is that improving your condition? Not that much. Any side effects of any medicine? No, Okay. May I ask you a private question? Do you take illicit drugs? no, Okay. Any over-the-counter drugs? no, Herbal medicine? no, Okay. So do you have any family members suffering from the similar type of condition
or asthma or allergy? My mother has asthma. Mm-hmm. Okay. So do you have any family history of note, like any sudden death or cancer? No. Okay. Any disease running in your family other than asthma? No. Okay. So what do you do for a living, Mr. James? Actually, I'm a retired person. Previously, I worked in a bank. Okay. So how much this condition is affecting your job and your daily activities? Not that much, but because of this cough, sometimes I need to get up from bed for a long time, and I feel some Mm-hmm. sleepiness in the early morning. That is a problem. Okay. I'm sorry to hear that. Do you need any social help? No. Okay. Are you financially supported? Yes. Okay. Mr. James, may I ask you some private question? Do you smoke? No, I don't. Okay. Do you drink alcohol? Occasionally, How much units for over a week? normal social limits. Okay. So, Mr. James, what is your concern? My concern, why I'm having this cough? Okay, I appreciate your concern, Mr. James. I would like to summarize to you that you're having this cough for the last 6 weeks, and it is mostly affecting your sleep pattern and also wake you up from the sleep. And you are also having the allergies in your nose and also the stuffiness of your nose. And you have the family history of asthma. Do you like to add anything with it? No. Okay, so Mr. James, from the history that you have given me, it seems that most likely you are having a condition which is called a postnasal drip. It is a medical term in the medical condition in which there is the dripping of the allergic watery nose behind your throat, which is causing this cough, especially occurring at night. But I also have some other differentials in my mind. It could be due to the cough variant asthma or due to the gastroesophageal reflux disease, but these are less likely. However, to confirm, I need to do complete physical examination and also run some tests, including some imaging of your nose and also chest and blood test. And I will manage your condition by forming multidisciplinary team, which will include the throat and nose specialist, the lung doctor, and I will arrange another meeting to discuss with you the proper plan of management. Is that okay with you, Mr. James? Okay. Okay. Thank you for this discussion. After the I জিজ্ঞেস করা যে, do you have any other concern? Do you have any other concern? No. Okay. থাকতেও পারে, থাকলে আবার সমস্যা, তখন কিন্তু কনসার্ন অ্যাড্রেসটা হইল না। আচ্ছা। ঠিক আছে, তাহলে তোমার what is your diagnosis or differentials? In view of this allergic rhinitis and the coughing, especially at night, on top of my differential is the postnasal drip, but I also have some other differentials. It could be cough variant asthma because he has allergic condition, history of the atopy, and also he has a family history of asthma, and it could be gastroesophageal reflux disease, but it is less likely because he doesn't have any acid taste in her mouth or any feature suggestive of the GERD. So how will you? আমি ভুলে গেছি যে পেটস এর কথা জিজ্ঞেস করতে বলেছে, হাউস ডাস্ট মাইট, ওই যে পেটস হাউস ডাস্ট মাইট এগুলোর কথা জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছি। হ্যাঁ, এগুলো জিজ্ঞেস করা দরকার। তো তার রিসেন্ট কোনো তার এনভায়রনমেন্টাল চেঞ্জ হয়েছে কিনা, হ্যাঁ, হোম এনভায়রনমেন্ট চেঞ্জ হয়েছে, ওয়ার্ক এনভায়রনমেন্ট চেঞ্জ, এগুলো জিজ্ঞেস করতে হবে। কারণ যেহেতু তুমি অ্যালার্জিক ডিসঅর্ডার চিন্তা করতেছো, অ্যালার্জিক পেশেন্ট, অ্যাটোপিক পেশেন্ট, সো ইউ নিড টু আস্ক অ্যাবাউট দিস। আচ্ছা, এখন সেকেন্ড কথা হচ্ছে যে how will you investigate? Okay, this is mostly a diagnosis, clinical diagnosis, and on this basis I can manage
his condition, but however, I can do investigation to exclude my other diagnosis. So I would like to go for the basic investigations like complete blood count and liver function test, brain function test, urine electrolytes, RBS, and I will do the X-ray of the paranasal sinuses, and if required, then CT scan of the paranasal sinuses, spirometry with reversibility test, and peak expiratory flow with diurnal variation to exclude the cough variant asthma. And to exclude the GERD, I'd like to do the 24-hour special pH monitoring. এখানে ঠিক আছে, তুমি বলছো এগুলো, এটা কিন্তু তোমার ফার্স্ট স্টেপ না। হ্যাঁ, ইনিশিয়ালি এইসব ক্ষেত্রে যে ক্রনিক কাফ, ড্রাই কাফ, তোমার তোমাকে একটা এমপিরিক্যাল থেরাপি দিতে হবে ইনিশিয়ালি। এমপিরিক্যাল থেরাপি যে আগে ম্যানেজ করব, হ্যাঁ, তাহলে কিন্তু তুমি ইনভেস্টিগেশন কথা এখানে আসবে না। তুমি পেশেন্টকে কিন্তু বলছো তুমি ইমেজিং করবা, ব্লাড টেস্ট করবা, দিস ইজ নট নেসেসারি। এইসব ক্ষেত্রে এই একটা এমপিরিক্যাল থেরাপি দিতে হবে। এমপিরিক্যাল থেরাপির পরে যদি রেসপন্ড না করে, দেন ইউ উইল, তুমি যদি জার চিন্তা করো, হ্যাঁ, এই কেসে ক্ষেত্রে জার লেস লাইকলি। ইন অ্যালার্জিক রাইনাইটিস তুমি যদি চিন্তা করো যে পোস্টনাসাল ড্রিপ, দেন ইউ উইল give treatment of allergic rhinitis, nasal drop, nasal spray. তুমি যদি কাফ ভেন্টে অ্যাজমা চিন্তা করো, you can give inhaler, তাই তো? Then if the patient doesn't respond, then you will go for further management or treatment, investigation. It can be CT scan of the paranasal sinus, or it can be, তুমি বললা না যে spirometry reversibility test or methacholine challenge test. You can give this test. But initially, আর যদি তুমি জার চিন্তা করতে পেশেন্টের ক্ষেত্রে একটা ট্রায়াল অফ পিপিআই দিতা 1 to 2 months, then you will go for pH monitoring. এখানে ওরা দেখবে যে তুমি কি প্রথমে ইনভেস্টিগেশনে যাবা নাকি দেন ফার্স্টে তুমি একটা এমপিরিক্যাল থেরাপি দিবা। কাজে পেশেন্টকে যখন তুমি ফিডব্যাক দিবা, তোমার যে অ্যাপ্রোচটা হবে সেটাই বলা উচিত। এখানে ইনভেস্টিগেশন কথা না বলে, I will give you some medications and monitor your condition. If this condition doesn't improve, then we'll go for some further investigation. বুঝা গেছে? এইসব ক্ষেত্রে লজিক্যাল স্টেপ হচ্ছে ইনিশিয়ালি আমি একটা এমপিরিক্যাল একটা ট্রায়াল দিব, হ্যাঁ, অ্যাকর্ডিং টু মাই সাসপেক্টেড ডায়াগনোসিস। এখানে যেমন পিপিআইটা খুব বেশি দরকার নেই, যাতে তার ওই লাইনে নাই। ইউ ক্যান গিভ সাম, তোমার এক নম্বর যেহেতু পোস্টনাসাল গিভ, ইউ ক্যান ইনিশিয়ালি গিভ সাম nasal spray and other antihistamines তো পাচ্ছি, সাথে nasal drop, এগুলো দিয়ে তুমি ওটা কন্ট্রোল করার চেষ্টা করো। দেন যদি কাজ না হয়, তুমি ইউ ক্যান গিভ একটা সালবিটামল ইনহেলার, আর তুমি চাইলে দুইটা একসাথে দিতে পারো, কম্বো থেরাপি দিয়ে ইউ ক্যান ওয়েট ফর 1 month. Then if the patient doesn't improve, then you will go for further investigation test. বুঝা গেছে? ওভারঅল থিমটা হচ্ছে এটা, যে যেসব পেশেন্টের ক্রনিক, ইউজুয়ালি এটা ক্রনিক না, এটা আসলে একিউট, সাবএকিউট, সাবএকিউট রেঞ্জে পড়ে। একিউট রেঞ্জ হচ্ছে less than 3 weeks, 3 to 8 weeks পর্যন্ত ইউজুয়ালি সাবএকিউট। সাবএকিউটের মধ্যেও এডিডি গুলো আসে, আর ক্রনিক বলে 8 weeks এর পরে ইউজুয়ালি কাফগুলো। তো কাজে ক্রনিক কাফে, যদি ক্রনিক কাফ উইথ নরমাল চেস্ট এক্স-রে, এই ইনিশিয়াল এই তিনটা ডিফারেন্সিয়াল কমন, কাফ ভেরিয়েন্ট অ্যাজমা, পোস্টনাসাল ড্রিপ, আর হচ্ছে জার। তাহলে এই তিনটাকে আমাকে কনসিডার করতে হবে, ট্রায়াল দিতে হবে। আর যেহেতু তুমি অন্য ইনফেকশাস কজ, রিসেন্ট কোনো তার ভাইরাল ইনফেকশন ছিল কিনা, আদার এবং অকুপেশনাল হিস্ট্রি, এগুলো নেওয়া উচিত, যে তার আইএলডি কিনা, হ্যাঁ, সেটা আইএলডি ইনিশিয়াল পিরিয়ড ড্রাই কাফ প্রেজেন্ট করতে পারে, এলডারলি পেশেন্ট, কিন্তু অকুপেশনাল হিস্ট্রিটা ইম্পর্টেন্ট ছিল। হ্যাঁ, অকুপেশনাল এক্সপোজার, হ্যাঁ, ও তো বলে ফেলছে, এই জন্য আমি আর ঘাটাঘাটি করিনি। ব্যাংকার ছিল, এরপরও কি আর জিজ্ঞেস করার ছিল? না, তুমি অকুপেশনাল হিস্ট্রিটা সবসময় নিবা, বিশেষ করে শর্টনেস অফ ব্রেথ, কাফ বা রেসপিরেটরি কমপ্লেনের ক্ষেত্রে। যদিও তুমি পেয়ে গেছো, হ্যাঁ, নেজাল ড্রিপ, এটা আইএলডি, ওরা কিন্তু ওদের চেক লিস্ট থাকবে যে তুমি তার রেসপিরেটরি কজের মধ্যে অকুপেশনাল হিস্ট্রিটা নিচ্ছ, হ্যাঁ, এটা একটু বুঝবে ওরা। তাহলে এটা একটু মাথায় রাখতে হবে, ওরা ও রেসপিরেটরির ক্ষেত্রে অ্যালার্জিক এবং অকুপেশনাল হিস্ট্রিটা ইম্পর্টেন্ট। ওকে, আচ্ছা, এই কেস নিয়ে কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে করতে পারো। এটা হচ্ছে আলামিন করবে। আলামিন আছো? আচ্ছা, এটা তুমি করো। হ্যাঁ, তোমার ইয়েটা শুনতে পাচ্ছি না ভাইয়া, কথাগুলো। হ্যাঁ, তুমি কি হেডফোন ইউজ করতেছো? মনে হয় তোমার হেডফোনে কিছু ঝামেলা হচ্ছে বা সামথিং লাইক দ্যাট, একটু আস্তে আস্তে কথা। হ্যালো, এখন কথা বলো তো, আমি তো কথাই শুনতে পাচ্ছি না।
Alamin? হ্যালো, হ্যালো, হ্যাঁ ভাই শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি। তুমি এটা একটু দেখো। আহ, তোমাকে 2 মিনিট সময় দিলাম, হ্যাঁ? স্টেশন 2 হিসাবে করবো। ঠিক আছে। শুরু করবো? হ্যাঁ। আচ্ছা, তোমার হচ্ছে 10 মিনিট আর হচ্ছে তুমি এক্সট্রা 2 মিনিট, 12 মিনিট। হ্যাঁ, 12 মিনিট মধ্যে শেষ করবো, ঠিক আছে? ওকে। ওকে, আমি স্টার্ট করলে তুমি। ওকে, স্টার্ট। Hello, good morning. My name is Dr. Amin, one of the doctor here. Are you Mr. Kyle Walker? Yes, doctor, you are right. And you are 45 years old. Yes. Okay. During this conversation, I will take some note. Is it okay? Sure, doctor. So I have been asked to conversation with you because you are having some problem with shortness of breath. Could you tell me more about this? Yes, doctor, I'm having some short of breath for the last couple of weeks. And I know that I'm asthmatic for the last 10 years, but it was almost quite controlled for the last 2 years. And for the last couple of weeks, I don't know what happens to me. I'm feeling a bit short of breath. I'm taking my regular asthma medication, but they are not working, I think. That's why I'm here, doctor. So you have been suffering from asthma for last 10 years. Yes. Could you please tell me how the asthma was diagnosed then? So during What that were the time, symptoms? actually, I was working in a private company, and one day I feel some tightness of chest and some wheezing, short of breath. I went to my GP. He referred me to a specialist doctor, and she had done some tests during that time, and he said that I had asthma. What did you do back then for living? During that time, actually, I was working in a bank, multinational bank, which is actually running for the multinational company. Okay. So this shortness of breath, how did it start? It start gradually, but nowadays I think it is increasing very rapidly. For how long? For last 2 weeks. 2 weeks. So is it increasing or constant? It's increasing. So is there anything that increases your symptoms? If I walk, if I lie down, I feel more short of breath.
If I walk, go upstairs, I feel more short of breath. Very difficult. So how far can you walk before getting shortness of breath? About 10 to 12 feet. And before the 2 weeks, you are completely well. More No or less shortness of well. breath. Actually, I feel short of breath. During that time, I felt short of breath while doing heavy exercise. Other than that, I was quite okay. Okay. And how much flight of stairs can you climb during your shortness of breath? Not more than one to two. Okay. And is it increases during when you lie down? Yes. Is there anything that relieves your breathlessness? I tried to have some inhalers given by my asthma nurse, but no. Initially, they give some relief, but nowadays, for the last 1 week, it's very difficult for me. So do you have any other symptoms like cough? Yes, I have some coughs. For how long is this For cough? the last 2 weeks. 2 weeks. Any phlegm with cough? Yes, flame. There are some flame, but very little amount. How much? Could you please tell me? Very small amount. Okay. And is there any blood with cough? No, So any chest pain? no. I feel some sort of tightness, but not chest pain. Okay. So this chest tightness, do you feel all the time? No, when I have short of breath, I feel more chest pain. Okay. Any wheezy chest? Yes, there are some wheezing also. Any runny nose? No, So do you have any facial pain? no, Any nasal blockage? no. Okay. So do you have any leg swelling? No, Any pallor, no, fever? no, How about your weight? Any change in recently? no, Okay. Any no weight loss? no. Do you have any travel history recently anywhere? No, Do you have any headache? no, Any loss of consciousness? no, Any tummy pain? no, Any acid brush? no. Are your bowel work normal Yes, and water work? it's fine. Any joint pain or rashes? No, So beside asthma, do you have any past medical conditions? no, Diabetes, high blood pressure, nothing? no. Have you been hospitalized before for your asthma attack? Yes, several times. Several times in the last 10 years. Yes, And did you need ICU intensive care during this period? no, fortunately not.
When did you last hospitalized for? 3 years back. 3 years back. And do you have any allergy? Yes, I have some allergy with like And some shrimp. so is it with food or any medications? Shrimp, yes, food. Food. What kind of food? Sea fish, and also beef. Okay. Any medication allergy? No, Do you have any hay fever, allergic rhinitis? no, Do you have any condition that runs in your family? yes, my mother had also asthma. Okay. Any other thing, lung condition, lung cancer? No, So what do you do for living now? yeah, I'm a school teacher right now. Previously, you were a banker, right? Yes. So any recent change in your workplace? Like any construction work or any environmental change in your workplace? No, And in your home, any change? yes, I have changed my home for 1 month back. Okay, you have been shifted to a new home. Yes, Okay. So do you smoke? no, I don't. Do you drink alcohol? No, Do you take any illicit drug? no. You have 2 minutes left. So do you have any concerns? My concern why I'm having this short of breath. So Mr. Walker, after talking to you, I think that you have an exacerbation of your asthma. Okay. And what kind of inhaler you are using for your asthma? I'm using the blue inhaler, salbutamol. Okay. And initially it was relieved, but nowadays it can't control your symptoms, right? Yes. For how many times you use your inhaler, blue inhaler? 3 times 3 times. per day. Okay. So I think that this is an exacerbation of your asthma, but we need to do some tests to confirm this. We'll do an imaging of your chest X-ray and a blow test and a peak flow meter. Okay. To assess the severity of your condition. Okay. And if it gets worse, you might need hospitalization. So after getting this test, we can confirm you about whether you need hospitalization or not. But for 2 to 3 hours, you may have to stay in hospital. Okay. Is it okay? Okay. Do you have any other concern? Is it so? Is it due to my asthma? Yes, most likely, I think this is an exacerbation of your asthma, and it might be associated with your change in your home environment. So I think this is a probability, but for confirmation, we need this test.
Thank you. So what is your diagnosis? My diagnosis is acute exacerbation of chronic asthma. Did you find out any eliciting cause? His house environment has changed. There may be allergic conditions. Have you asked about fever? Yes, no fever. No fever. সে যখন নতুন এনভায়রনমেন্টে গেল, নতুন এনভায়রনমেন্টে নতুন বাসা, তার কন্ডিশন কেমন একটু জিজ্ঞেস করা দরকার ছিল না, যে বাসায় কোনো ডাস্ট আছে কিনা, এটা একটা ইস্যু। সেকেন্ড হচ্ছে যে তার ড্রাগ লিস্টে আর কোনো ওভার দ্য কাউন্টার ড্রাগ, সে কোনো পেইন কিলার খায় কিনা, মানে আগে থেকে কোনো পেইন কিলার বা অন্য কোনো ড্রাগ পাচ্ছে কিনা সেটা, অথবা বিটা ব্লকার, এই ড্রাগ হিস্ট্রিটা একটু ইলাবোরেট নিতে হবে। ইনহেলার টেকনিকটাও, হ্যাঁ, ইনহেলার টেকনিক বা হচ্ছে ইনহেলার টেকনিক এতদিন ধরে যেহেতু ভালো আছে, ইনহেলার টেকনিকটা ইম্পর্টেন্ট, বাট এখানে নতুন একটা ইলিসিটিং এজেন্ট আছে। ইনহেলার যেহেতু যদি আগে থেকে প্রবলেম থাকতো টেকনিকে, তার প্রবলেম কিন্তু আগে থেকে থাকতো, মানে গত 2 সপ্তাহে তার আশেপাশে এমন কিছু জিনিস চেঞ্জ হয়েছে, সেটা হতে পারে সে নতুন একটা ড্রাগ যেটা তার বঙ্ক কনস্ট্রাকশন করতেছে, যেমন এনসেড হতে পারে অথবা বিটা ব্লকার হতে পারে, সেটা একটা হোম এনভায়রনমেন্ট তুমি পেয়েছো, হোম এনভায়রনমেন্ট চেঞ্জ হয়েছে, অথবা তার নতুন একটা পেটের কথাটা জিজ্ঞেস করো, যে তার বাসায় কোনো নতুন পেট আসছে কিনা, পেটের কারণে অনেক সময় ডাস্ট, ওই পেটের যে ইয়েগুলো আছে, এই মুখ থেকে অনেক সময় এরকম অ্যালার্জি হয়। তো কাজে এই দেখা যেত যে তুমি আমি বলতাম হ্যাঁ তার বাসায় কোনো একটা পেট আসছে, কাজে তুমি কিন্তু acute exacerbation of asthma বুঝতে পারছো, দিস ইজ asthma, বাট you cannot find out the precipitating cause যদি বের করতে না পারো, you will not give him the solution, তাই না? তুমি তাকে asthma ওষুধ বাড়াইতেই থাকবা, কিন্তু কাজ হবে না। আর এখানে মেইন জিনিসটা হচ্ছে যে এখানে এই কেসটার থিম হচ্ছে asthma exacerbation তো অবশ্যই, বাট থিম হচ্ছে তার প্রিসিপিটিং কজ খুঁজে বের করা। তাহলে যেসব প্রিসিপিটিং কজ অ্যাজমাকে অ্যাগ্রাভেট করে, চেঞ্জ ইন হোম এনভায়রনমেন্ট, চেঞ্জ ইন ওয়ার্কিং স্পেস, রিসেন্ট চেঞ্জ ইন মেডিকেশন, সে কোনো মেডিকেশন স্টপ করলো কিনা, নিউ কোনো মেডিকেশন সে নিল কিনা, সেটা অ্যানসেড হতে পারে, বিটা ব্লকার হতে পারে, সেটা নতুন কোনো পেট সে নিল কিনা, পেটটাও ইম্পর্টেন্ট ওদের দেশের জন্য। তো এই জিনিসগুলো খুঁজতে হবে। এই কেসটা কিন্তু প্রায় আসে, দেখা যায় সে একটা বিটা ব্লকারও শুরু করে, একটা থাকলে যে আরেকটা থাকবে না তা না। সাপোজ তুমি পেয়ে গেলা যে সে বিটা ব্লকার খায়, তাহলে তুমি খুশি হয়ে তার পেটের হিস্ট্রিটা নিলা না, তখন কিন্তু তোমার দেখা যাবে তার হিস্ট্রির মধ্যে পেট ছিল, অর্থাৎ দুইটা প্রিসিপিটেন্ট একসাথে তাকে ইয়ে করতেছে। ইনফেক্টিভ এক্সাজারবেশন তো অবশ্যই ইম্পর্টেন্ট, তুমি যেটা জিজ্ঞেস করছো যে ফিভার আছে কিনা, কাফ, প্রোডাক্টিভ কাফ কিনা, সেটা একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু, বাট এই এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাক্টরস গুলো ভেরি ইম্পর্টেন্ট। অথবা জার্ড, আসলে জার্ডের কারণে অ্যাজমা কিন্তু এক্সাজারেট হয়, রিসেন্টলি তার কোনো জার্ড ডেভেলপ হলো কিনা, এই জিনিসগুলো একটু খুঁজতে হবে। তাহলে অ্যাজমা প্রিসিপিটেন্ট খুঁজতে হবে, এই কেসটার থিম হচ্ছে এটা, বুঝে গেছে? আদারওয়াইজ তোমার হিস্ট্রিটা ভালো হয়েছে, তুমি আরো একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারো, যেটা ক্রনিক ডিজিজ, সেগুলো অ্যাজমা নার্সের যদি ফলো আপে থাকে কিনা, তার কোনো পিএফ ডায়েরি আছে কি, ওদের কিন্তু সবাই পিএফ ডায়েরি থাকে, এটা অ্যাজমা নার্সের কাছে গেলে ওটা ইয়ে করে, ওই ডায়েরি দিয়ে কিন্তু আমরা যে অ্যাজমা একিউট এক্সাজারবেশন যে সিভিয়ারিটিটা ক্যাটাগরাইজ করি, সেটা কিন্তু তার ওই প্রিভিয়াস রেকর্ডের উপর ডিপেন্ড করে, তাই না? এটা একটা ইম্পর্টেন্ট। তারপর আর কয়েকটা হিস্ট্রি আমরা নেই, দেখবো ডিভিশনের মধ্যে আছে যে কয়বার রাতের বেলা ঘুম ভাঙলো তার, সেটা একটা ইম্পর্টেন্ট। তো এই জিনিসগুলো একটু জিজ্ঞেস করতে হবে অ্যাজমা রিলেটেড যদি হয়। আদারওয়াইজ তোমার হিস্ট্রি টেকিংটা ভালো হয়েছে, মনে হয়েছে যে তুমি কম্পোস্ট ছিলা, কিন্তু এই কয়েকটা প্রিসিপিটেন্ট, কারণ প্রত্যেকটা কেসের একটা থিম থাকে। যেমন ওই যে আগের কেসটার থিমটা হচ্ছে যে ইনভেস্টিগেশন দেওয়া যাবে না, তাকে কি করতে হবে, আগে একটা ট্রায়াল দিতে হবে। আবার এই আপুর কেসের থিমটা হচ্ছে যে নন কার্ডিয়াক, নন পালমোনারি কজ অফ শর্টনেস অফ ব্রেথ। আচ্ছা, প্রত্যেকটা কেসের একটা থিম থাকে, সেই থিম গুলো ধরতে হবে, ধরতে পারলে তখন দেখবা যে, তাহলে এই জিনিসটা বুঝবো কিভাবে, ওই গ্রেট গোল্ডেন গাইডটা একটু দেখবা, কিভাবে কেসগুলো আসছে, কিভাবে কেসগুলো দিয়েছে, একটা শর্টনেস অফ ব্রেথে কেস ওটা কিভাবে দিচ্ছে। একিউট শর্টনেস অফ ব্রেথ যদি আমরা চিন্তা করি, একটা হচ্ছে একিউট এন্ড ক্রনিক, দেখবা দুই ভাগে ভাগ করছে ডিভিশন। একিউটের ক্ষেত্রে মেইনলি এই যে অ্যাজমা, সিওপিডি, এক্সাজারবেশন, পালমোনারি এম্বোলিজম, নিউমোথোরাক্স, পালমোনারি ইডিমা, মানে হার্ট ফেলিওর, একিউট হার্ট ফেলিওর বা একিউট পালমোনারি ইডিমা, কিটোএসিডোসিস, এগুলো একিউট কজ। ইউজুয়ালি একিউট কজ পরীক্ষা দেওয়ার সম্ভাবনা একটু কম, ক্রনিক কজ গুলো ইম্পর্টেন্ট। ক্রনিক কেস সিওপিডি, অ্যাজমাও এটা ক্রনিকে হতে পারে, প্লাস আইএলডি, ইন্টারস্টিশিয়াল লাং ডিজিজ, তারপর হচ্ছে যে এনিমিয়া, অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া, এগুলা। তাহলে ওই ডেভিডসনের ডিসনিয়ার
একিউট এন্ড ক্রনিক কজ গুলো দেখবা ইভালুয়েট করবা। যখন একটা 1 নম্বর ইনভেস্টিগেশন যেকোনো একটা এখানে এক্সরে করতে হবে, কাফ যদি থাকে কফ তুমি স্পুটাম করবা, তুমি যেটা বলছো স্পাইরোমেট্রি এবং পিএফ অ্যাজমার ক্ষেত্রে এটা একদম মোস্ট, হ্যাঁ এটা মেনটেন করা। দেন তুমি বলবা যে তুমি ইনভেস্টিগেশন গুলো রান করবা, দেন ইনভেস্টিগেশন গুলো দিয়ে তুমি উইল ফর্ম এ মাল্টিডিসিপ্লিনারি টিম অ্যাকর্ডিং with the help of your pulmonologist and specialist nurse will be at the medication. হ্যাঁ, আর যদি তার কোনো প্রিসিপিটেন্ট থাকে সেটা বলে দিবা যে দিস মাইট বি কট, আই থিংক ইউ মে নিড টু। সরাসরি আবার ওকে বলতে পারবে তোমাকে প্যাডকে আমি তুমি ইউজ করতে পারবা না, এভাবে জাজমেন্টাল হওয়া যাবে না। এটা তুমি বলবা যে দিস মাইট বি কজ, উই হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট দ্য সলিউশন অফ দিস। অনেক ক্ষেত্রে সে বলতে পারে যে না আমি আমার পেটকে অনেক ভালোবাসি, তখন বলতে হবে যে ইউ নিড টু ওয়্যার সাম মাস্ক when handling you, যেমন এটা স্টেশন 4 এর মতো হয়ে যাবে তখন। কাজেই এই প্র্যাকটিক্যাল সলিউশন গুলো একটু উপস্থিত বুদ্ধি খাটাইলেই হয়ে যায়। যে কোনো ডিজিজের কয়েকটা জিনিস, একটা হচ্ছে ডায়াগনোসিস, যেমন একটা সিমটম নিয়ে আসছে সেটা কজটা বের করতে হবে, ডিডি বের করতে হবে, ডিডির সাথে প্রিসিপিটেন্ট গুলো খুঁজতে হবে। প্রিসিপিটেন্ট যখন খুঁজতে পারো দেন ইউ ক্যান গিভ হিম অর হার সলিউশন। বুঝা গেছে? আচ্ছা, তোমার কোনো কোশ্চেন আছে কেসটা নিয়ে? না। আচ্ছা, তাহলে আজকে আমরা 2 ধরনের কেস করলাম। একটা হচ্ছে তোমারটা ছিল একিউট শর্টনেস অফ ব্রেথ, আপরটা ছিল হচ্ছে ক্রনিক শর্টনেস অফ ব্রেথ, আর উইনি একটা করলো যে ক্রনিক কাফ। আমাদের হেমোপ্লাইসিস একটা কেস করার কথা ছিল, সেটা আমরা নেক্সট দিন করব। এই 2টা কেস আবার একটু দেখবা, কারণ এগুলো ইম্পর্টেন্ট, পরীক্ষা আসে তো একটু ভালো মতো পড়বা, গ্রেট গোল্ডেন একটা দেখবা। নেক্সট উইকে আমরা হয়তো কার্ডিয়াক সিমটম করব, কার্ডিয়াক আর সাথে রেসপিরেটরি হেমোপ্লাইসিসটা রাখবো, আর এর পরের সপ্তাহে আমরা শর্ট কেসে চলে যাব। ঠিক আছে? ওকে, কারো কোনো কোশ্চেন না থাকলে আজকের মতো আমরা এখানে শেষ করব। আচ্ছা ভাইয়া, থ্যাংক ইউ। Okay.